nuevamente en otro módulo de capacitación del DAE, Diseño Argentino Exponencial de la Fundación Bungibor y del British Council en Argentina. En este momento vamos a hacer una revisión de algunas de las etapas y consignas del proceso de trabajo interno. Queríamos recordarles que están en un programa de capacitación acelerada, específicamente para proyectos, y que estamos muy próximos también a lo que va a ser el pitcheo en vivo para la búsqueda de los fondos de capital semilla. Algunas de las empresas ya concluyeron las mentorías británicas, eso es muy bueno y hemos tenido mucha receptividad, y ahora están comenzando también las mentorías argentinas. En ambos casos van a recibir unos formularios de post-mentorías donde ustedes van a poder evaluar y marcar aquellos conceptos que abordaron, cómo recibieron esa información y si esa información terminó siendo útil y aplicable para cada una de las empresas. Por otro lado, también estamos trabajando en los contenidos y en darles algunas herramientas en vías al pitcheo. Esto quiere decir que van a trabajar en dos áreas principales. Una tiene que ver con la parte visual, es decir, con la comunicación gráfica y perceptiva de cada uno de los proyectos, y por el otro lado con la parte de la información textual, tanto para comunicación y prensa como para el pitcheo. Nosotros hemos enviado ya un formulario. Al principio es un formulario escrito donde tienen algunas de las consignas. Ya varias de las empresas lo entregaron. Si hay alguna que está en deuda con esto, les pedimos por favor que se pongan al día. Y pronto van a recibir otro formulario donde se van a volver a repasar algunos formatos y algunos pedidos específicos de tipos de materiales visuales. La consigna de esto, la explicación central, es que ustedes están presentando un proyecto y no productos, es decir, no están viniendo a vender ninguna propuesta en particular, sino el proyecto, la empresa en general, y gracias a esto conseguir fondos de financiamiento, por lo cual por ahí es un redireccionamiento en los enfoques que habitualmente tienen en la gestión. Además, contarles que seguimos también con la capacitación en medios de difusión. Es una capacitación práctica, casi lúdica. En este caso están trabajando con Alejandro Some de Bauhausaurus. Ya hubo un primer encuentro. Ahora, por el tema situacional del país a nivel político, hemos decidido reprogramar el próximo encuentro al 23 de agosto y el siguiente al 13 de septiembre. En ambos casos se van a presentar 5 y 5 de las empresas restantes. Luego enviaremos en un email de detalle para que ustedes puedan estar conectados y también mediante Twitch e interactuar con Alejandro, y eso va a ser parte de una cápsula. Posteriormente y más cercano ya al 3 de octubre, que va a ser el pitcheo en vivo en ArLab, que es este espacio de arte y tecnología. Es un espacio muy importante que hay en Buenos Aires, digamos, tal vez el lugar de mayor interacción entre arte y tecnología que hay. Se van a poder presentar en vivo y eso también requiere una puesta en escena donde se van a interactuar con 7 pantallas, con toda una situación de stakeholders, es decir, de personas claves para cada uno de los proyectos, y ustedes van a tener 3 minutos para ese pitcheo en vivo. Entiéndase que esos 3 minutos son 3 minutos reloj, que necesitamos que también ustedes ayuden a cuidar ese tiempo, porque hay un tiempo de ponencia o de pitcheo y hay un tiempo de evaluación. Nuestra sugerencia es que siempre trabajen con 2 minutos y medio como idea, y luego, si son 3 minutos, van a estar mucho más cómodos. Y por último, decirles que nos estaría quedando este módulo 4 de las masterclass y el siguiente módulo 5. El texto va a ser el día 4 de octubre, al día siguiente del pitcheo, que también vamos a tener 2 invitados de Reino Unido, pero también va a ser el momento donde, posterior a las ponencias, se van a anunciar los 3 candidatos a los fondos de capital semilla. Sabiendo que el país está en una situación muy particular, en un momento crítico a nivel económico y político, para nosotros también el apoyo que se va a realizar para las empresas es un apoyo clave, y esperamos que ustedes puedan hacer uso de esta herramienta. Bueno, por comenzar este día, es un día muy particular donde van a ver lo que es comunicación y en este caso particularmente el ejercicio sobre el branding. Va a venir la especialista Wiz Silvey de Steamhouse, que ella nos va a comentar acerca de las marcas y los usos contemporáneos y estratégicos. Así que bueno, ahora doy la bienvenida a Wiz. Muchísimas gracias por estar presente y por tu próxima charla. Thank you. It's really great to be here today. So I'm just going to share my screen.
So a little bit about myself. I'm obviously based in the UK. I've worked in retail for almost 20 years. I started my career working at Selfridges, where I was working in buying across multiple departments. I started out in fashion. I did menswear, luggage, accessories, the concept store, and then latterly I was head of beauty buying. So I've worked with thousands of brands over the years across multiple different categories. I've also, after that, went to work for Soho House, which is a group of membership clubs across the world, and they had some retail brands called Cowshed and Soho Home, which is an interiors range. I was director of their brands, and then 5.5 years ago, I started my own consulting business, where I've worked with big retailers such as Ocado, Next, Sainsbury's, and Fenwick in the UK. And I also support a lot of brands, from huge brands like Dermalogica and Unilever to business coaching and strategy mentoring to brand founders, ultimately to gain market share, to create positioning for standout in the market, and then how to scale their commercial channels through direct to consumer, digital, and also through retail partnerships as well. I've been pitched to thousands of times by brands, so I know what it takes to stand out. I've helped scale some of the biggest global brands out there while I was at Selfridges, and at any one time have been trading hundreds of brands at the same time. So I can look at a brand very quickly and see what the avenues of growth and the opportunity are. So I've kind of got a QR code here as well, which would be great if you wanted to follow me on LinkedIn. I put a lot of retail insights up there, talk a lot about consumer behavior and how this is impacting what's happening in the world and why people buy, which ultimately I think is kind of really important about why people purchase and how you can stand out in the crowd. So I'll be going through 3 different topics today, and a lot of them align to kind of some of these themes that I have a lot of experience in. So the themes that we will cover today, I'm going to talk about a case study of one of the fastest growing global makeup brands out there, and that's a brand called Charlotte Tilbury. So we'll go through the 6 strategies and pillars that fast track their growth, which I think is always super interesting, because even the people in the beauty industry, even those biggest makeup brands out there, are still surprised when I talk through this. So it's something that I think you'll find really useful, and then also break that down into what you can think about applying to your business as well. The second part will be how to create more standout and engagement for your brand, and some examples of how to develop a point of difference. There's more businesses out there, which is super exciting, but ultimately, how do you get that cut through, particularly when, as consumers, we're bombarded with information everywhere we go. And then the final point was how do you build the hype for your brand? And this can be applied to any business. This is a framework I also use for myself, kind of in my consulting firm as well. So it's kind of a really tangible and actionable tool that you can use to start to understand how to build your business. Ultimately, it's marketing strategies to help you build more brand awareness, and then once you're trading, how to build a more profitable business as well. So those will be the themes that I'm going through today. So the first one, if you do know Charlotte Tilbury, amazing. If you don't, she has been one of the fastest growing makeup brands in the last 10 years. And she sold for over £1 billion, it was rumoured, to a company called Pooch, which is, she was a global phenomenon. I was at Selfridges when she came to us and said, we want to launch this makeup brand, which no one had really ever heard of. So it was a great opportunity to see the impact that she made. She very quickly became the #1 brand in the beauty hall. And to give you an example, Selfridges is a luxury department store in London, and often some of the beauty counters within that store have the #1 turnover globally for some of the big makeup and beauty brands. So she really did hit the ground running, and then went on to be this global phenomenon. So it's really interesting once you start to break it down, because all of those big corporations like the Estee Lauder Group, the L'Oreal Group,
all started losing market share to her, and they were all scratching their heads trying to work out why this happened and why they weren't quick enough to do it. And I still talk about this a lot today to a lot of these huge corporations. And I've actually been training one of the biggest FMCG groups a couple of months ago, and was talking about this very case study, which again really blew them away because they hadn't thought about all the different elements as well. So I'm going to dig into it now. So these 6 strategy pillars that fast track their growth. So it was a time, gosh, it was probably about 10 years ago now. There was, again, a rise in YouTube. So again, this theme of consumer behavior, which you'll hear me talking about a lot as we go through things, was really important and integral to her growth as well. So the way people were behaving, people were researching, the way people were shopping was really changing. So people were going online and they were thinking, I want to look really glamorous. I don't know how to do a smoky eye. Googling how to do it and going onto YouTube, how to create a smoky eye. So that really was a problem that she was solving when she was kind of going into the market. The reality was people were searching how to do a smoky eye. They'd try and do it themselves and often end up looking a bit like a panda. So it didn't quite work out as a lot of people expected. So there's a problem there, and she was able to solve that. So that's always the crux, I think, when you're starting the business, is making sure there's customer demand. What is your problem, and then what is the solution you provide, and then also how you then communicate that and execute that as well. And these 6 points really cover how she executes that well. Charlotte Tilbury was an expert. She was a backstage makeup artist for, I suppose, the previous 20 years of her career. The challenge was, at that time, nobody really knew about backstage makeup artists. We knew about the models, we knew about the actresses, but we didn't really think about their makeup or who did their hair. So although she was an absolute expert in her field, the general public didn't know who she was, which was a big challenge, because she came to us and she was almost very high profile herself and acted like a very A-list celebrity, because these are the people that she hung out with. So when we said to her, actually, I don't think people know who you are, that didn't go down that well. So what we had to really do was make sure the general public did understand what she did and that she was an expert. So before she even launched, we kind of created a whole campaign 6 months before she launched to make sure consumers did know who she was, to make sure there was a big bang when she did launch her product range, because what we didn't want to do was to give her a really prime location within the store and then people to not understand what this brand was and why it was there and who was behind it. So we created this pop-up event where we really brought to life all of this experience she had. So, for example, 80% of every Vogue cover over the last 20 years, Charlotte has done the makeup for the people on that Vogue cover. So we had a wall covering, a whole wall with all the magazine covers there. Mario Testino, who's obviously a very famous fashion photographer, came in as well. So to, I suppose, really cement that connection as well. She invited all of her kind of little black book of friends, people like Kate Moss, Cara Delevingne. So all of these celebrities that she worked with, they were invited to come in to this very exclusive party, which we obviously had a lot of press coverage over, and on social media and onto the website as well, so people really understood the value. Another thing that she'd done is working with all the biggest global makeup brands over the years. So what we did was prove that to the customer as well. Never before had any of the big brands like MAC, like Estee Lauder, like Lancome ever agreed to be put into a space in a store that wasn't on their big shiny counters. But for this launch, they did, because they wanted to be associated with Charlotte Tilbury because she was such a big name. So this was a really exciting opportunity for us as retailers. This is really exciting for the consumer, because it was an expert that said, these are the best products and these are the ones that I use, that I've been using for the last 20 years. So again, that was a really exciting way to portray that. She also helped develop the makeup range with Tom Ford, which again, nobody really knew. They saw Tom Ford launched a makeup range, but they didn't know who had helped develop it behind the scenes.
So all of these things we brought to the front, because actually having a personal profile and having a face of a brand was really important at that time, and still is as well. It can kind of be one of your best kept secrets, because it creates an emotive connection with the customer, because they can see that person, it's a human connection, and that emotion is often why people buy as well. Another thing she did that was really powerful was she simplified the solution of shopping for makeup. So you can see here, there's one model and there's 10 different looks. So it became very simple that customer that wanted that smoky eye, that wanted to look glamorous, could go up and pick one of these. And she's like, today, I want to be the rock chick. So she could choose very quickly, that's who I want to look like. And again, a customer could visualize what the result would be. So that's all well and good. This is what I want to look like, but a lot of the customers realized they could do this themselves. So then they obviously used a lot of retailers to be able to showcase the product range, but also to then teach people how to create these looks. So it was a very quick way for people to be able to understand what they wanted to look like and then be taught how to execute a look. If you compare that to a lot of the other makeup brands, they were just kind of lots of testers of different types of products. There was no way of, I suppose, explaining what the outcome could be unless you sat down and, I suppose, had a consultation with somebody. So this, again, really simplifies the solution that customers could make that quick decision and also feel less overwhelmed. It can be quite overwhelming for a lot of customers if they're going into a huge makeup haul and all of these people are coming up to you saying, do you want some help? Or there's all of these customers that seem to know what they're looking for, and these big shiny counters that can intimidate people. So this was a really helpful way for people to be able to understand whether they were in store, but also if they were shopping online as well. The fourth point is is the way she developed her distribution strategy. So she used big retailers, to fast track global awareness. She came to Selfridges first, and it was, I suppose, the global platform to launch the brand. Then she very strategically went into other key retailers, but weren't too close to each other. So then into Harrods, and then into some kind of more kind of widely distributed retailers like John Lewis in the UK, and then launched into New York, and then globally around the world. But as well as having these amazing presence within retailers, because these retailers have millions of customers themselves, and it positions the brand kind of with real kudos. She also positioned herself as a digital first brand. So again, this was kind of 10, 12 years ago when the majority of the beauty industry, the big players, had 95% of their sales were still coming through retailers. So she was really thinking differently, seeing the opportunity of digital growth, and really put a lot of investment around being a digital first brand. So much so, she actually often called herself a tech company, which was really interesting. So all of these big corporations where all their energy was going into just working with retailers, she was then also very quickly building a digital first brand, which meant she could get closer to the customer, she could own the customer data, and she could start to build a really profitable business by getting people direct to the website as well, and really starting to understand that customer, that repeat purchase, and that customer behavior as well. So for some of those big corporations to shift to digital has taken them kind of a really long time, and they're still very dominant within retailers. Although they have shifted that by a big percentage, it's taken them a long time. So she really thought about what the future would hold and how consumers would be shopping in the future. So she saw this distribution strategy of retailers to fast track the growth versus having this digital experience as well. And also having her own standalone stores. Again, very experiential, a way to educate people, a way to be fully immersed in the Charlotte Tilbury experience. And then at the sixth point, which again was super smart, she had a very high average transaction value. So most customers were going into a store and they were buying one or two products. Average transaction value at a high-end retailer, about £45, at a low-end retailer, probably £20. What she did here by creating these looks, you'd go in and say, I want to be the watch chick today.
you were taught how to create that whole look, and then somebody be like, amazing, I feel incredible. I need to buy all of the products to recreate that look at home. Immediately, every customer is spending between £200 and £250 per transaction. So ultimately, they only needed to see 1/5 of the amount of customers compared to the other major brands that are out there. So those are the 6 key points that that really helped fast track her growth. So the strategies that can be applied to your business with inspiration from Charlotte Tilbury. So 6 things to start thinking about it is ultimately, what is that problem you are solving for the customer? Something that I see a lot from the businesses I work for is that they can often be very fact-based. I see this a lot, particularly in the skincare industry, for example. A lot of people say, I'm a sustainable, vegan, natural skincare brand. These are all facts. So it's just saying we are skincare, and it doesn't really say what you're doing. So really thinking about that problem you're solving. So where Charlotte Tilbury saw that people wanted to look glamorous, but they didn't know how to do it themselves, she provided a solution to the customer's problems through a multitude of different ways, from making it easy to shop in store, to making it kind of the different options of the different looks, to the education that she was doing as well as being that expert. So I think it's really important when you're building a case study for any brand and any business is really understanding what the needs of the customer are. And often the needs of the customer can change as well. That's why thinking about what consumers want at the current time is really important. Number 2 is what makes your business the expert in this field. There's many businesses out there, so of course it's always doing about your market research of what the customer wants, but also who are your competitors, what else is happening out there. So bringing your expertise to the field. And I think this is always kind of a really interesting one, because very often as entrepreneurs, some people do it kind of when they're quite young, but a lot of people have had a career history before that. And often some of these things can weave in to the reasons why that founder would be an expert in that area. And it's really about making sure that is clear and that is portrayed to your ideal customer or client as well, because making you the expert above your competitors will help you get more traction in the industry. It's very hard to come in as a new person into the market, or a new business into the market, because you have to build that brand awareness quickly. But if you can kind of put your name out there, put your experience out there, and really brag about what you've done in the past, it's really important. And certainly this can be challenging when you first start out. I've done this journey myself, starting my own business. I had an amazing career within retail, working with some huge brands before, but honestly, I really didn't shout about this at the beginning. I really didn't talk much about what I did, or I don't know, I didn't value it that much. And it wasn't until I started talking to people I realized how much I knew versus what they knew. Again, so that helped me start to think about the problem I was solving for people, and also my experience, which is really important to communicate. Sometimes it can feel like you're bragging or showing off, but ultimately you need to be portraying this to people. One of the extra resources that I've provided for everyone is a 10 steps to building your personal brand, which is something that I've done over the last 3 years. So if you are feeling a bit nervous about this, it doesn't happen overnight, but there's lots of great steps that you can do to be able to really think about how you can put yourself out there and be that expert, because having your face out there is super valuable to your business. The third thing to think about is how can you simplify that solution for customers? Make it easy for them to understand what it is that they're purchasing. So again, thinking about those 10 looks was really exciting. Again, don't go with too much information at that first point of call, whether that's on the top of your website, whether that's in your social media handles, whether you're talking to somebody. So making it really easy for people to understand first. So what's that hook? And generally that hook is linking to a solution to the problem that you're solving. The fourth point is define a distribution strategy that creates demand for your brand. So again,
think about where is the right place for your customers or clients to be able to find you. This is really important, making sure it's the right profile of customers and clients. And it's a combination of wanting to be seen and talked about and heard everywhere, but also sometimes selective distribution, like Charlotte did, with only key retailers in key locations and countries, was really powerful because you couldn't buy it everywhere. Sometimes too much availability can cause saturation, but also then that balance of kind of physical and digital as well was really powerful. Which takes me on to the fifth point of having digital top of mind. You can get you closer to your customers and help you understand them. So again, collecting people onto an email list, regular content and communication, be that go-to person that people want to engage with, want to follow, want to purchase from. So ultimately staying top of mind. Digital is very important. We saw a huge boom within the pandemic. What we are seeing now, though, is a lot of digital fatigue because we are so overwhelmed with how much digital there is out there, how many adverts there are, and I think integrating back into life and physical experiences. So I really believe, certainly for brands, that it is about getting a balance, because we've seen a lot of decline of those direct-to-consumer kind of online brands only. And then the final point is really thinking about how can you increase your average transaction value, particularly when you're growing. If you can get more money from each client, you're going to grow much more quickly and you're going to be more profitable as well. It sounds obvious, but honestly, I consistently see with the clients I work with, from those I business coach, from the brands that I work with, a lot of people spend a lot of time focusing on brand awareness, which of course is super important. But actually, once you've got that brand awareness, how can you actually build more retention, build more loyalty, and increase the amount people are spending with you, because that is a much more profitable way to grow, and means that you can grow much more quickly as well. And if you're giving a great experience to your clients, it's very likely that they're going to start talking to their friends about you, and that is super important and a powerful way to grow. I'll be talking about that a lot more in depth in the final section. So I would suggest you study a business you admire. This could be in any product category. What is something that you buy all the time? And think about why you buy that. Break down their strategy and think about what you could apply to your business. And I often think this is a great thing to do, if particularly doing it from a different category, that from the product that you're developing, or the brand or the business that you're developing yourself. I think it's a great way to, I suppose, be inspired and do things differently, rather than looking at all the competitors in the market. So just think of the favorite brand that you're always buying. What engages you about that? Maybe it's the apple, it's an iPhone, maybe it's a car that you bought, maybe it's the type of cereal or drink that you're buying. What is it that's captured your attention on that? What is it that they're doing differently from all the other products within that space? And what made you buy that over the other ones? Because that can really help you start to think about what you could apply to your business. So on to the next point, is how do you get more standout and engagement for your brand? So I'm all about developing a point of difference and elevator pitch. Having been a buyer, I have been pitched to thousands of times by new brands. Honestly, buyers get hundreds of pitches a week from brands, so it's very hard to get cut through. It's very hard to stand out, and it's really important not only to get in touch with retail buyers if you're in that space, but it's really important to be able to get traction and your ideal customer or ideal client to be able to understand what you do and why your solution is possibly right for them, and help them take that next step to be able to either spend more time on your website, to book a call in with you, to visit you in a shop, whatever that may be. It's that first point of call that captures someone's attention to be able to get them to take the next step and action to find out more. So things to think about when you're developing a market fit and positioning. Ultimately, getting to know your customer is so important. Where is your customer at now? But also, where is your customer going to be by the time you launch, if you haven't launched yet? Or where is your customer going to be
2 or 3 years into that journey as well. So that's why it's important to think about the trajectory of customer behavior as well, because you can have a great idea now, but actually is that the direction of travel of the way people are behaving, or kind of what they're wanting to purchase, or what their needs are and their problems are. So ultimately getting a really great understanding of your customer is really important. And this isn't just about their age, their average income, what they spend. It's their values, it's their needs, it's their desires. So yes, like they may have a family, or they may be going to uni, or whatever life stage they're at, but what are those problems that they're having at the moment? What are their pain points? Because if you can start to understand some of their challenges, their problems, how you could make their life easier, what are their desires for the world, what do they want to change, what do they want to see that's different, what do they value in life? Is it time? Is it kind of quality time with their family? Is it actually they want the hottest new trends and clothes? So really thinking about what's important to them will really start to help build up this picture of your customer. I'm going to say it again. What is the problem that your brand is solving? This is the number one thing that will get you traction. So, for example, I do consulting with brands and retailers. The tagline that I have on my website is "Be the brand your customers rave about," because we all want to have a business that our customers are raving fans of. So really start to think about that problem, because the flip reverse of that is not enough people know. I haven't got enough sales. Not enough people know about me. I feel like the brand doesn't stand out against competitors. So again, it's all of these different things that kind of weave into kind of what that solution is that you're sharing with people. And then that is that checkpoint as well. How does your target audience feel about the problem you are providing a solution for? I see this a lot from new brands. They have a problem themselves. For example, I've got a skin condition and I couldn't find something that solves my skin condition. So people go out there and they make a whole new brand because they've had a problem with the research they've done. I would say probably 9 out of 10 times there's plenty of other brands that are doing this as well. So it's then really doing a bit of a testing the market, and really starting to understand that that's aligned. One of the big things I always advise any brand to do, making a product-based business can take at least a couple of years. Certainly if it's within kind of food or within beauty, because obviously there's rigorous testing and regulations that you need to go through as well. So many people do all of that work, then they launch a brand and then they're like, right, okay, I spent all this money on product development and the regulations and getting the product made, and then they have no audience. So the biggest opportunity is, as soon as you have the idea of your business, is start building social media and start building an email list for your product, for your brand. So when you launch it, you have an audience to be able to sell to. I've seen a couple of brands do this with huge success, and then it's taken them even longer to actually get the product out the door. But what they've been able to do, they don't necessarily have to tell anybody about what the product is. A lot of people don't want to do this because they're worried somebody will copy their idea or it's not right, but that's absolutely fine. What you need to be talking about is the theme and that problem that people have, and get into conversation with people and put inspiration up, or asking them questions, or share other solutions around the solution that you're going to provide. So, for example, one of the brands that I'm talking about has been developing our product for 3 years. It's a really innovative new makeup brush. So everything that she's been doing is around different makeup looks, and she's turned herself into basically a makeup blogger, and her target market is professional makeup artists. So she's been connected with them for the last 2 years, built a huge TikTok following, over 10,000 people, I think, on Instagram, and she started getting people on her email list to be the first people to try her product. So when she does launch, she can make sure that she hits the revenue targets and makes back some of the investment that she's put in already. I had another brand I was working with, and she was creating a brand that was for body acne.
one of the challenges was she'd created all the products and then she was ready to launch, but she had no social media following. So she was literally starting from zero. So I encouraged her to start a month or two beforehand to say, right, these are all the problems that I've been having. This is the before and after of kind of my issues. These are also the things that I changed in my diet. So all these other things around the problem and some other solutions, as well as the kind of later down the line, she'll be able to talk about the topical products that she's launching. And that's building that trust with customers as well. That's super important. So really thinking about how you can start connecting with your target audience early on. And this is also important when you've been trading a business for some time as well. And this is where I see the demise of a lot of the big brands. For example, the competitors of Charlotte Tilbury, they didn't know why they were losing market share. They had assumed their customers still knew what they stood for. But actually, some of those customers from Mac, for example, Mac had been around for 20 years, so customers had forgotten what they stood for, or that it was a new generation and they didn't know anymore. So it's, again, really important to take time at certain stages of the business to reconnect with that target audience as well. Because there's a change in consumer behavior, there's a change in who your customer might be. They might be growing up and moving on, so you need to either grow up with them or you need to capture a younger audience. So all of these things are really important, and I hope that you'll spend some time afterwards going through some of these questions. And again, I talked earlier about knowing your customers and their values and what they stand for. This is really important when you're thinking about what your brand stands for as well. And a great question for you to answer is, what is the impact of someone not using your brand, your product, your service? Where will they get to, or where they won't get to if they don't use it, is really interesting. And then finally, what do you want people to say about your brand to their friends? So trying to envisage that and how they would describe it is really powerful. And again, once you've launched, this is super, super valuable to read your customer reviews, to get customer engagement, to find out what customers are saying, because it might be different to what you think people think you're known for. This gives you an opportunity to pivot. This gives you an opportunity to move in a new direction. This is also free marketing content. You can regurgitate what your best customers are saying about your product back to potential new clients or new customers. User-generated content is so powerful, and it really helps people better define what the brand is all about. So when you're creating an emotive connection with customers and thinking about being the brand of choice, I often talk to brands about kind of what pillars of prestige are, pillars of luxury, because ultimately that's what makes an aspirational brand. And I think that can kind of give some real value to, I suppose, to brands, to customers. And I've done a lot of training with kind of big FMCG groups, because often when a brand is just price point based, how do you stand out without just discounting? And I think in a really interesting category that's been disrupted in the last 5 years has been the deodorant category. Everyone was using the same type of deodorant for years and years and years. You'd think, well, this is just a really bog standard product. We're not going to change it. Why would we? And then there was innovation in the market, and suddenly people wanted a more sustainable option. People wanted aluminium free. People wanted aerosol free. People wanted something that was more natural. So again, there was a huge surge and I suppose change in purchasing behaviour, and people were spending a lot more on the deodorant category. So again, you can take a really mass product and sometimes apply some of these luxury I suppose themes to what you're purchasing or what you want your customers to purchase. So I think it's interesting to think about what these themes are, about why people buy, because that's where you create the emotive connection, and that's how you capture customers' attention and often their money as well. So kind of the pillars of prestige are, it's a brand that makes you think, it has values and a mission, it stands for something, so people know why they're buying it. So potentially I'm buying this more expensive product
because it does X, Y, and Z. Maybe it's more sustainable. Maybe it's better for the environment. Maybe that has less packaging. Maybe it's better suited to that person's kind of skin or fit. Maybe they kind of give back to a certain charity that they're interested in. So that values and mission is becoming more important to consumers. That limited distribution and exclusivity is important. Customers want to feel special. They want to think that they've got something someone else might not have. And that kind of distribution and where it's available can really help kind of give that perception. Luxury is often a considered purchase. A customer will research it before buying. Customers are researching now more than ever. And they're researching across multiple channels, from online to in-store to talking to friends about things. So that considered purchase is really important. Often these luxury brands create an engaging way to buy, whether that's service, experience, content. So really think about what you're putting out there, and also that consistency as well of what you're putting out there is really important. Customers feel emotive. They feel good when they're using the product. If they spent more on this, and if it's a considered purchase, or they spent more on this product over something else, they're going to feel good when they use it. So that emotion is really key, and I think it's really interesting around luxury, because at the higher the price point, the more we all value something as well. So that's quite a crucial point. Often it has limited distribution. It can't be bought everywhere. And luxury often, they're market leaders through innovation, through a different product category, through different designs, through a different service. So it's really important to kind of educate and remind the customer of this. And ultimately, the hype of a brand, which can be proven through social proof, through community, user-generated content and validation from existing customers and clients, is one of the most powerful ways that you can grow a business, whether that's a startup or whether that's an established brand. And it's something that I'm talking about consistently, because it can be underutilized, but when it's done well, it's honestly, it's like gold. So when you get your first customer, making sure you're asking for reviews, you're getting feedback, and then how are you building on this, because it helps other customers or clients understand what you're doing with the trust and the voice of somebody external. We can all say our business is amazing, or a brand or a product is amazing, but if someone hears it from a third party, we build more trust. And we've seen this through the rise of influencers, because ultimately the rise of influencers is due to an everyday person saying, this is great. We've obviously seen that influencer bubble burst a bit. But again, that's where user-generated content has become so powerful. We see brands that are now using advertising with customer reviews on social media rather than paying for big campaigns. It can also be a much more cost-effective way to grow, because you're not having to make these big campaigns. You're not having to make everything look neat and tidy and consistent across social media, because you can just kind of repurpose some of that user-generated content. And that's a very quick way to create that emotive connection as well. So my final tips around creating this elevator pitch to make sure you stand out is thinking about your USP, your unique selling proposition or point, because again, this is this core hook that really proves why your brand or business is better than others. Why should that customer or client come and find out more in the eyes of your ideal customer? I always suggest that brands create these 4 elements, and something that always evolves as a business grows. I can certainly say that my biography, my brand story, my brand message evolves on a regular basis. Almost every time I speak at an event, I'm slightly tweaking it because I've done more things. The consumers and what they want and what they need is changing. So all of these things, it's great when you start out, but it's also really important to evolve it as well. So that elevator pitch or mission statement, and I'm going to share a couple on the next page, is a one line that describes your brand, and it's by far the most important part of communicating your point of difference, because this is that first point of call and that hook, and it makes a decision whether that person is going to come and find out more about your business, or they're not going to understand what you do and potentially take no further action.
So that those kind of short sentences, those short words that describe what you do is really important. Then a brand message. So a couple of sentences describes what you're doing. Very often this can be used more in a verbal case as well, when people want to understand what you're doing and you're describing this to them. Again, always being as concise and specific as possible. Things that are too long, we all have a very short attention span. Like I said, with the amount of information we're bombarded with all the time, with the rise of things like TikTok, where everyone's quickly flicking through things. It's hard for people to retain information. So being short and succinct is really important. Thinking about your brand values. So there's core beliefs of your brand that kind of really help you connect with your ideal customers' values as well. Then having a brand story as well. So there's people that want to know more about your brand, that again is an opportunity to weave in the why of why you've created it and the why they potentially will want to find out more about your business as well. So this is some examples of some brands that I've worked with and a before and after. And what you can see here is, I suppose, the differences. So the first one, it was a candle brand, the Muses. So before, a sustainability first luxury home fragrance brand, creating a balance between working and relaxing. So quite fact-based at the beginning, sustainable first, fantastic sustainable, but lots of people are using this, and it's almost become a staple word that everybody's using. So why is that different? Fact, luxury home fragrance brand. Okay, well, I can see that when I look at the product. It's a fragrance brand and it looks luxury. And then this is where she was trying to get her USP to come out. So she wanted to create a balance between working and relaxing. Okay, cool. Yes, I work and relax. So, but it wasn't that juicy. So what we kind of came up with was we kind of really get into the core of her brand and why she did what she did. So we came up with scented signals to shape your day, a sustainability first home fragrance. So to give you more context on this, scented signals is really about using fragrance to create different points in the day, whether you're working, whether you're relaxing, to kind of really create, I suppose, different moments of joy or motivation or relaxation. So, but straight away you're thinking, wow, this is different. This I haven't heard a brand talking about scented signals before. And yeah, actually fragrance to shape my day could be really exciting. But it gets you thinking, okay, what's the next thing that when I go and have a look, I can then find out these things. It's sustainability first because it's refillable. Again, not many people in this space are doing that. Then the other one, again, skincare is very saturated. This brand Monday Muse, again, it was very close. She was effortlessly chic skin rituals, vegan friendly skincare for delicate and reactive skin. So we've just moved that slightly to effortless skin rituals, an easy way to take care of not so well behaved skin. What I love about this is immediately you're like, it's almost kind of quite funny, not so well behaved. You're like, oh yeah, my skin, oh yeah, it can be a bit naughty sometimes. My skin just suddenly flares up. It doesn't do what I want it to do. So it very quickly is like, it creates that emotive thing, like, yeah, my skin, oh, it's not well behaved. Maybe I need to find out this. Whereas saying delicate and reactive, it's kind of, they're the terms that everybody's using, that I suppose is what you'd search for on, they're very generic, they're very, yeah, this is kind of just what's used in the industry. Whereas that not so well behaved is a bit cheekier and it kind of creates that emotive connection, which is kind of what you're looking for people to take action. So these kind of different layers to start to think about of customer consideration and purchase. So I mentioned that elevator pitch and hook to get them interested. Think about that problem you're solving. Think about why it was created to solve the customer's problem. So again, the difference between the problem you're solving, but then also the why as well. So this is when you start to expand on the why it was created as well, because that again leads into more of this emotive connection. So again, imagine a customer journey where they're thinking, right, they've seen your brand somewhere or an Instagram post or wherever that may be. Each of these is like, when they get to this next point, where are they going to click through to? What are they going to find out next, for them to be able to find out more? How does it do it? So do you have science? Do you have results? Do you have proof of this? People purchase in different ways. Is it emotive? Is it through facts? So weaving them into some different elements.
Integrating that social proof, again, that user-generated content really builds trust very quickly. And layer on different information that's easily accessible based on those different shopping behaviours. A huge amount of research is done online, particularly if it's a considered purchase, particularly if it's something luxury, if it's something that's more high end. And like I said, even basic categories people are now researching and paying more for, like deodorant. So it's very important that you have the content out there for people to be able to find. And physical experience and choice is still important. So how do you sell the products and the services that's telling that story, but kind of selling the solution as well? So the final point is bringing together quite a few of these themes that we've talked about, and something that's kind of a really actionable framework that I'd encourage everybody to look at, because ultimately we all want to build more brand awareness, and I find this is a really great way for people to be able to take the steps to be able to work through it and build a strategy that's manageable as well. So this is a customer journey journey framework. So there's a concept called marketing rule of 7, which means people need to see your brand a minimum of 7 times before even taking action. So taking action doesn't mean purchase. That might just mean following you or finding out more information. And often with the amount of information we're loaded with, sometimes this can take longer as well, which is a bit depressing. But at first time we see a brand, we might not even realize we've seen it. Second time, we might not realize we've seen it. The third time, we might be like, oh, I recognize this. I've seen this somewhere before. That's interesting. They might take no action. The fourth, fifth time, I keep seeing this brand everywhere. I must look at it and find out more. So ultimately, if that person is going to see your brand multiple times, we need to really start to think about where are they going to see it? And it's not necessarily about just focusing on one channel. And so this kind of goes through all the different touch points that somebody building a brand can be thinking about. And all of these things are kind of peppered through. They can come through multiple different stages of the purchase behavior, but it would be too overwhelming to put all of them in different places. So you can certainly see them all in one place. But also customers do go through a journey as well. So there's this awareness phase here, and there's also the interest phase, where actually this is where the marketing rule of 7 happens across here, because this is what people are looking at and where they're interested. Then potentially, hopefully they're going to purchase, which is super exciting. And then also after that, how do you then retain that customer? That's not the end of the journey. How do you retain them? So was the purchase to their satisfaction? Did they enjoy using it? How do you retain them and get them coming back for more? So ultimately that retention is about getting them to purchase a second time, a third time. What you really want to do is then build loyalty, because building loyalty is super valuable, because actually if people need to see you a minimum of 7 times to purchase, sometimes getting to purchase a second or third time might only take one email or one social media post, and they'll be back for more. Again, if you can start rewarding them for loyalty, you're going to be top of mind for them to come back to again. So that's going to be, again, really important to build that loyalty, because thinking about that marketing rule of 7, it's going to take you ages to get those new customers, but just getting people back again is A, more profitable, and B, is going to take less time. And then ultimately, what a lot of people forget about is brand advocates. So these ultimately are your best customers. These are people that are super loyal. And the reason they're called advocates is because they love your brand and your business so much, they're telling all of their friends about you. And we all know, if someone tells one of our great friends tells us something, we very often trust them and will purchase something immediately. So then that marketing rule of 7 goes out the window, because we trust our friends, and so those brand advocates are really powerful. So different growth opportunities for each stage versus profit. So you will get a much quicker return on investment by focusing on that repeat purchase and that building loyalty as well. Lead generation, like I said at the beginning, this awareness and interest, it takes
much more time, but it's obviously super important to be finding more customers. So it's really about the balance of where you're spending your time and energy. But it does take time to build before, often before that first purchase, unless of course it's an advocate at the end that's then directed their friend to come and purchase. So it's then really important to think about what people want to purchase. How easy are you making it for them? You want to make this as easy as possible. So how do you convert those leads that are kind of either coming to your website or finding you in a shop or booking a discovery call if you're a service-based business? So really making sure that it's very easy for people to purchase and they have all the information that they need. And then there's lots of things that you can do to improve that purchase. Frequency, that average transaction value, like we talked about with Charlotte Tilbury, and really thinking where else can your business be discovered so they can purchase you, where it's easy for that customer to find you. So, for example, if you've got a really quick pickup product, like got a client that sells sustainable kitchen sponges. She's got a great direct-to-consumer business, but actually she needs to be in every single supermarket shelf there is, because if you're buying a kitchen sponge, it's very rare that you're going to be buying it directly from someone's website. So again, it's a great opportunity to be then distributed as broadly as possible. And then obviously repeat purchase is super valuable because you can start increasing how much people spend, you can sell them a wider range of products, and then obviously tell their friends. So it's a higher ROI, return of investment, and again, it's more profitable and it's more quicker. So what I've created for you is a blank template. So what you can do is use that the first document here, and you can use this as an inspiration, and you can mark on here the touch points where customers can currently discover your brand or where you're going to be targeting. Also, you don't need to do all of them all at once. So really focus on, I would say, kind of 5 to 8 to focus on first of all, and do those really well. And then start to set a time period, whether it's 2 or 3 months, and reassess what's working and what's not. And then making sure that those additional touch points that you want to do moving forward, you can kind of start to mark off in a different colour. So I find this a really great way to set a strategy, but then also revisit it as well. And then a key part of this as well is how much time you're spending on each area of the customer business, each area of the customer journey. If you're just starting out, of course, awareness and interest, #1 place to start. But once you're trading, I see so many people spending too much time on awareness and interest when actually they've got so much low-hanging fruit. Is they could just be focusing on getting people to come back and purchase again, which could happen quite quickly. They could get people really built into a loyalty program, or they could be rewarding them for telling their friends about it as well. Obviously, it's great if there's kind of people that are talking about your brand off their own backs, but sometimes they might need a little bit of encouragement, or to just suggest that they share with their friends, or potentially a reward as well, an incentive to be able to do that, because often that incentive of what you're giving back to them is take a lot less time, budget and energy than building that brand awareness again. So it's really important to start thinking where you're spending your time. Building a business can be overwhelming. It can be a huge time drain and take up a lot of time and energy. So actually, it's really important, so you don't get overwhelmed, thinking about where you're spending your current time, and then the percentage of time that you're moving forward as well. And then setting a time period for when you want to review this again, because again, that's going to be really crucial as you move forward. So I'm just going to quickly flip back to this one so you can see it again. So yeah, I think the key things if you're starting out is definitely that awareness interest stage. Social media obviously is a given for any business that's starting out. Once you've got your first clients, really encourage them with that social proof, with that word of mouth. What are people searching for your brand as well? Or what are people searching for the solution that you're providing as well is really, really powerful. And another one I would really focus on is collaborations. Whatever stage of your business you're at, collaborations are really key. Find other business owners with like-minded businesses, with
who have like-minded customers, but perhaps in a different product category. Maybe they're a service-based business and you're a product-based business. For example, you could be running a yoga studio and actually somebody else could be selling wellness products. Immediately, you've got the same customer, so you can cross-market to each other. So these collaborations are really powerful, and also a free, cheap way to be able to build a business. If you've been trading for some time, I'd always want to look at the ease of purchase. Make sure you don't have too many clicks on your website. Make sure it's easy for people to book a call, to find out more, and that you're explaining everything you do very clearly and succinctly. Again, going through those stages of what's that hook, and then how do you gradually share more information around each stage. And then focus on that low-hanging fruit, so that retention, how you get those customers coming back again. This is really powerful. So often this is through having a really strong email marketing campaign. This is having rewards for loyalty. This is about expanding your distribution channels, potentially. Really thinking about that post-purchase customer experience is important, because if you want to get people coming back for more, how are you checking in with them after they purchased? Did they get the delivery okay? Are they satisfied with the product and service that they purchased? All of these things are really important to building that loyalty, because if they've not heard from you since they purchased, then they'll be like, oh, okay, well, I either forgot about you, or if you can make them feel special, then you're more likely to be top of mind to come back again. So all of these things are really key at different stages as well. And then finally, wanted to kind of share what can impact growth or worse, devalue a brand. And again, I suppose where we started off with Charlotte Tilbury and some of the brands that were really really confused about why they lost about a huge amount of market share, confused, frustrated, and yeah, probably lost a lot of their lost a lot of profit as well, is some of the things that impacts or decline of a brand. Sometimes could be pricing and distribution. So over distribution, certainly for luxury products, can be damaging. You can be seen and bought everywhere. Often there can be a lot of discounting in the market, which can be challenging, which is hard to then always be at full price, which means customers are not going to be loyal to purchasing it from certain places. It devalues the perception of how the customer feels when they're buying it as well. They start to just wait for discounting. Some brands can lose control of their products, and a lot could be sold on resale or the black market. Another key thing is that market fit aligning to customer behaviour. So customers forgetting the USP of the brand. There's always lots of other brands and businesses launching around them, and they opt to go and try those ones instead that seem more exciting, because they've forgotten why that brand they were originally buying that they liked. Was it aligning to their values, or they've moved on, they've grown up, they've changed. And it's not necessarily about getting older. Sometimes it's like, well, our behaviours have changed. And I think in the last kind of 4 years, our behaviours changed dramatically. We've seen that through the pandemic and then coming out of it again. And then lots of other things that are going on in the world as well. So customers are valuing things in different ways and what's important to them. Sometimes that lack of storytelling and the why of a brand can get lost, or it's just not relevant anymore. So people want to feel a connection, particularly when there's a recession or a cost of living crisis. People are really thinking about where they're spending their money. So if they don't see a reason why they should be buying it, or why they should be buying it from you, then they won't. It's plain and simple. And then so that market fit is what's that innovation. There's lots of brands launching things all the time and new things happening. So you need to keep evolving with the market as well. And that losing connection with customers is absolutely crucial. So that detachment from customers and their feedback, I see this with businesses as they scale and they grow. Founders can be very close to that customer because they're doing everything in the beginning, but then they start to outsource. All these big corporates, they have a customer service team that's completely detached from their senior management team or their product developers or their marketing team, the people that are putting the products and the content and out there to customers.
aren't seeing what their existing customers are saying, the good, the bad, and the ugly. Because actually there could be some rave reviews they're not seeing, or some problems with their products that they could very easily and quickly fix. So that detachment from the customer can be a real challenge as businesses scale. And also assuming what customers know the brand stands for, it can get diluted over time. Like I said, consumer behavior changes, teams grow. It's a bit like Chinese whispers. Things can get diluted when you feel like you're saying the same thing all the time, but also when you're working in the same business, having sometimes that outside perspective of other people coming into the business through kind of consultants, through mentors, through that customer feedback, through those collaborations where you're working with other people, just kind of bounce ideas off each other and kind of try and help each other on a business sense as well, and kind of learning some best practice as well as doing some customer facing things. And then sometimes there's category saturation as well, particularly when it's a fast growing category. Everyone is trying to get into that space, and all of a sudden everyone is doing it. And sometimes there's the amount of brands, there can be too much choice, and then we see a lot of brands that were successful that don't necessarily work for customers anymore because they've moved on. What's exciting though is all of this can provide a huge amount of opportunity for any new brands that are entering the market as well, which is it's easier than ever to launch a brand, which is super exciting. But also it has its challenges, as there are so many out there as well. That's all from me today. I'd love to connect on LinkedIn and also follow your journey and find out more about what you're doing. So I'm very interactive on there, so please do connect, and yeah, we can follow each other. Thank you. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ahora recuerden las empresas que pueden pasar al Zoom directamente desde la plataforma, y una vez que se trasladen tienen que cerrar la plataforma para no generar esta situación de eco. Me parece interesante rescatar acá una visión que tiene más que ver con el discurso de la marca que con la identidad gráfica o visual de la marca. Eso es un aspecto que es más estratégico, es más periférico, más situacional, y eso ayuda también a pensar la marca no desde lo visual, sino desde el accionar de la marca. Ahora tienen algunos minutos que pueden aprovechar para conversar, hacer preguntas y sobre todo sacar información útiles para cada una de las empresas. Vimos acá un caso más relacionado, si se quiere, al mundo de la moda, la cosmética, y ustedes tendrían que hacer el ejercicio de trasladarlo a cada una de las áreas de trabajo que tiene cada empresa. Así que bueno, los esperamos en el Zoom y seguimos por esa vía trabajando. Un abrazo. Ahora se van a ir sumando algunas de las empresas. It's a
ayuda o referenciar su proyecto. Hola, a mí me gustaría hacer una consulta. Soy Carla y trabajo para Velasco. Vale, Carla. Sí, bueno, durante la charla estuvimos como identificando ciertos puntos que me parece que nos agregan a nosotros un poco de conocimiento acerca de, bueno, la parte más de branding. Nosotras actualmente nos estamos focalizando mucho más en imagen, en la parte estética, y reconocemos que hace falta un desarrollo quizás de storytelling, de contar el por qué, ¿no? Y pensando en esta solución que resolvemos para los consumidores, estuvimos, yo desarrollé como este concepto de que siento que la solución es bastante holística, también por el recorrido de la marca y por su identidad. Identificamos que quizás la solución que le damos al consumidor es sentirse como actores de cambio, ¿no? Al consumir Velasco, nos parece que se conectan con una parte como esencial y pasado de ellos, porque hacen como una identificación con la diseñadora, pero también está bueno que al consumir el producto ellos se sienten que están haciendo un cambio hacia un consumo más sostenible. Mi pregunta sería, ¿esto es muy abstracto en definición? ¿Debería ser resolver una necesidad más específica, más, no sé, más tangible que algo tan holístico o abarcativo como esta solución que por primera vez se aparece, ¿no?, en nuestra cabeza? ¿Podrían darle un marco de qué hace Velasco, Emi, para que ella pueda entender bien, cortito? Sí, claro. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Emilia, soy diseñadora de la marca Velasco. Velasco es una empresa que trabaja con algodón natural de Argentina, del norte. Trabajamos con técnicas ancestrales y desarrollo de impermeabilización de plásticos para trabajar con textiles nuevos y avanzar con eso. A lo largo de estos 12 años de marca hemos podido identificar que los consumidores y los clientes tienen esta como fidelidad con la marca por tener una cercanía muy tengo como, me conocen, nos vamos como vinculando en un feedback y empieza a ser como una fidelidad por entender esta mentalidad de diseño sustentable, ético, slow fashion, y aparte realmente es como apropiarse de un discurso, ser voceros, ¿no? Esto que estamos hablando en el inicio de la charla, y nos parece como de una manera bastante como holística que estamos como llegando a eso. Y la pregunta, bueno, Carly trabaja en la parte de curaduría de contenido y comunicación, era si estaba bien o deberíamos hacer un poco más foco como para esto, para hacer los 7 pasos que habías comentado. Gracias. Yeah, I think it sounds really powerful, and that is your customers obviously buying from you because they like the product, but also they are concerned about the environment and want to see change and want to purchase more consciously and more mindfully. So this conscious customer is a really important one to go after, particularly if you've got that amazing traction and you've got that amazing feedback. One thing I do sometimes see is brands worry that they're being too niche, or saying, well, actually maybe this is going to exclude other people. But niching down is not a problem. There are so many people in the world that actually really knowing your why, who you're doing it for, and like you say, that age to change is powerful. So yeah, I would definitely keep building on that and what is
Buenos días, seguimos aquí en el módulo 4 del DAE, Diseño Argentino Exponencial. En este caso vamos a tener la presencia de Rafael Sánchez, él es especialista de Blue Star Group y va a trabajar sobre ciencia de datos aplicada también a comunicación y a industrias creativas. La verdad es que es un ejercicio técnico que mezcla también herramientas contemporáneas como inteligencia artificial, muy necesarias y muy actuales también para ser competitivas estas empresas. Así que bueno, Rafael, muchísimas gracias por el tiempo y la calidad de tu presentación. Muchísimas gracias, Gustavo, por un lado, por acercarnos a esta posibilidad de compartir conocimiento. Es un momento donde todo lo que hace a ciencia de datos, a inteligencia artificial, está en plena disrupción. Y bueno, no solamente esperamos poder compartir muchas experiencias, después en el intercambio también de intercambiar ideas y probablemente recibir también bastantes sugerencias. Así que bueno, muy contentos de estar acá participando, muy orgullosos también y realmente con muchas ganas de contribuir. Así que bueno, voy a ir arrancando y comparto pantalla. A ver si está todo bien ahí. Bueno, ahí ya está compartida. ¿Sí, no? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de pasar a una realidad de un negocio concreto, que en este caso nosotros, bueno, yo estoy como director de tecnología, innovación y conocimiento en Blue Star Group. Es una empresa que seguramente varios conocen las marcas que creamos y gestionamos hoy en ya más de 800 puntos de venta en Latinoamérica. Son las dos marcas Isadora y Todo Moda. Y bueno, desde mi lugar, yo estoy a cargo de toda la evolución de la tecnología en el grupo, donde mi responsabilidad es buscar cuáles son las estrategias y cuáles las herramientas que vamos a usar en el corto, mediano y largo plazo para asistir y potenciar a todo nuestro equipo y toda la operación. Y bueno, muchísimas de estas alternativas que van surgiendo muy rápidamente en el último tiempo, algunas las veníamos trabajando ya con tiempo y otras se aceleraron más, así que bueno, mi rol es en la estrategia definir por dónde encaminamos más los recursos, los tiempos, las capacitaciones, desarrollo de los equipos. Así que bueno, creo tener hoy bastante material. Voy a tratar de ser escueto también en muchas alternativas que podrían tener bastante profundización. Después tenemos el taller de intercambio, ahí donde puedan preguntar mucho más en temas específicos que vean que están parados ustedes con algunas dudas y donde podamos ayudar. Bueno, ahí a ver si arrancando. Bueno, ahí les comenté un poco mi rol. Yo vengo de estar, por un lado, muchos años en la industria. Anteriormente estuve como gerente de marketing en Latinoamérica, en una empresa muy grande de nutrición. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar como country manager ya hace varios años, hace 9 años en Blue Star Group. Inicialmente bien orientado a Argentina, después estuve a cargo de todas las operaciones en el mundo, de todos los países, y paulatinamente también con toda la transformación digital y por la necesidad también de asegurar que la tecnología acompañara a un cambio en el modelo de negocio, fui pasando cada vez más a ser director de innovación y tecnología, conocimiento, con todas las áreas que desarrollan sistemas in-house y también trabajando con terceros en desarrollo, más las áreas de Business Intelligence e inteligencia artificial, donde tenemos también laboratorios internos y trabajamos con varios equipos en distintos puntos del país. Bien. Bueno, en la agenda de hoy, como les decía, mi idea es tratar de bajar un poco la espuma de algunos desarrollos que están hoy en auge. Uno muy grande es todo lo que está pasando con inteligencia artificial y mostrarles casos reales de aplicación donde vemos más oportunidad concreta. Y bueno, hoy hay muchas áreas de discusión, algunas que van más por si es una amenaza para todas las personas, para los trabajadores. Por otro lado, hay otras áreas que están muy en la parte técnica de cómo funcionan las nuevas alternativas desde la matemática, otro desarrollo. Bueno, la idea acá es mucho más pensar en la aplicabilidad que tiene. Creo, estoy así totalmente convencido, es una súper oportunidad, principalmente para emprendedores
y principalmente en lo que está asociado también a creatividad y a potenciar equipos. Que bueno, voy a mostrarles casos reales que venimos aplicando y con la idea de que les puedan servir a ustedes concretamente. Así que después eso lo vamos a conversar un poco en el taller de intercambio. Ahí hay una dinámica pensada para que puedan interactuar con inteligencia artificial en la misma práctica, y la idea es que se vayan con varias ideas y alternativas reales. Bueno, contándoles un poquito de Blue Star Group, para los que conocen un poco más o menos, les tengo ahí un resumen con un videíto. A ver. Bueno, lo que es el grupo, ahí hay varios mensajes. No sé si se escuchó el audio, espero que sí, que no estoy seguro si se escuchaba la música, pero bueno, ahí después me ponen ahí en el chat. Pero bueno, hoy lo que les voy a contar un poco es inteligencia artificial. Con esta tecnología que viene surgiendo, nosotros veníamos conversando hace ya algunos años de qué manera y cuándo iba a ser aplicable inteligencia artificial. Y hoy voy a hacerles no solamente un pequeño resumen de inteligencia artificial, sino también de machine learning, que muchas veces se confunden ambos contextos. Pero inteligencia artificial lo que tiene es una cercanía con una tecnología que refleja un comportamiento humano. Y ese comportamiento humano hoy es tan avanzado que da la impresión de que es un ser vivo prácticamente, que está con conciencia y un entendimiento holístico, que sabe más que nosotros de cualquier temática, y por su forma de interactuar, en algunos momentos asusta. Hoy les voy a contar que esa magia que se generó por cómo es tan capaz de comunicar es en sí matemática. No hay un entendimiento, no llega hoy esta inteligencia artificial como ser GPT o ninguna otra que exista a ser una inteligencia real, natural. Es una inteligencia, como se dice, artificial, simula un comportamiento inteligente y está entrenado con nosotros mismos los humanos. ¿Cómo funciona? Primero hay que diferenciar entre qué tipos de inteligencia artificial hay. Si la inteligencia artificial está asociada a textos, como ser en este caso GPT, que voy a comentar varios casos, que lo que se entrenó es con toda la información disponible en todas las webs que había públicas, se le cargó toda la información de Wikipedia que había disponible, se le cargó toda la información de textos y libros digitales que había, con lo cual lo que se le dio es la capacidad de tener conocimiento de millones y millones de información sobre temas públicos abiertos. Esa información, en principio, la diferencia que hay con Google, que podría estar buscando información y uno pone, no sé, la receta de algo y Google la busca, esto tiene otra forma de ordenar la información donde lo que hace es toda esa digitalización la pone en el espacio y después se le enseñó a armar primero oraciones, a que supiese que antes de
artículo, bueno, que antes de un sustantivo ponga un artículo, después tiene que venir un verbo, después del verbo van a venir distintos adjetivos. Toda esa estructura de cómo es una oración se les fue enseñando primero, después se fue enseñando cómo poder demostrar, y ahí hay muchísima gente que estuvo trabajando en 13.000 demostraciones, que es dado, por ejemplo, un texto, cómo lo tiene que resumir, y se fue etiquetando con una cantidad, no es infinita, es enorme, para asegurar que esta inteligencia pudiese reflejar formas de hablar sumamente humanas. Después de todo eso, lo que se hizo, y es lo que nosotros muchos participamos, creo que varios seguramente de los que estamos presentes hoy en la charla, es cuando entramos en estas inteligencias como GPT, hay un punto abajo que dice si la respuesta es positiva o negativa. En ese lugar donde está el ganchito para arriba, para abajo, lo que hacemos es ser parte de un modelo donde se refuerza o se corrigen respuestas. Entonces, si hay respuestas que no están bien, que tienen hasta principios, desde los principios humanos a moral, a que la respuesta sea mala en calidad, uno con el ganchito para abajo hace que el modelo, en vez de dar la probabilidad como la daba hasta ese momento, que era la mejor sugerencia, la va cambiando y propone cada vez una respuesta que está validada por todos como una respuesta superadora. Con eso lo que termina pasando es que le podemos hacer miles de preguntas y las respuestas que vamos viendo como resultado son tremendamente convincentes. Y ese comportamiento, sumado quizá a una voz que se puede generar también con inteligencia artificial, permite tener una conversación con lo que parece un humanoide. Y la sensación para muchos es obviamente de miedo. No hay por detrás de esto más que matemática, donde hay palabras que las ubicó en el espacio y por probabilidad va definiendo cuál es la próxima palabra en cada una de las oraciones. Igual que lo que está haciendo WhatsApp cuando estás escribiendo y te propone ahí rápido alguna palabra adelante. Bueno, pero esto propone 50, 100, 1000 palabras asociadas a eso y puede armar todo un texto o lo que querramos, digamos, hasta comunicaciones que se puedan usar para subir a LinkedIn, a Twitter o a publicidades, puede hacer lo que sea. Voy a mostrar varios ejemplos. Machine Learning, que es algo que vamos a mostrar también hoy, Machine Learning es una metodología que es mucho más estadística. Cuando se habla de Machine Learning, generalmente se habla de cientistas de datos. Tiene que ver con algo estadístico donde en una base de datos, con obviamente muchas líneas de datos, permite clasificar y decir, bueno, estos datos se refieren a un tipo de clase y se puede poner al costado tanto una predicción, como decir, bueno, si las ventas vienen así, ¿cómo va a ser la venta el próximo mes? Bueno, permite una predicción, que lo hace con matemática de predicción y estadística. Lo que tiene es que Machine Learning es una inteligencia, un tipo de desarrollo donde nuestras computadoras básicamente pueden aprender por patrones y permite clasificar, dar, por ejemplo, lo que hacen las mismas inteligencias artificiales. Dicen, ok, después de una palabra, por ejemplo, no sé, estoy hablando de perro, ¿y qué va a ser? ¿El perro o la perro? Entonces ve que la probabilidad de que sea él es mucho más alta porque en todas las bibliografías que tiene disponibles surgía primero él. Entonces, Machine Learning es una metodología matemática que es parte de toda la inteligencia que hay en los motores de inteligencia artificial, pero es una rama, como si fuese que uno está hablando de matemática y física. Bueno, en física sería inteligencia artificial, matemática se usa en física y Machine Learning es un tipo de metodología para trabajar datos que está íntimamente relacionada con inteligencia artificial. Y nosotros la usamos en muchísimas funcionalidades para asegurar decisiones rápidas en el negocio. Hoy lo que les voy a mostrar es distintas áreas de aplicación. Unas que están centradas a desarrollar un plan de negocio, donde creo que puede ayudarles rápidamente, a diseñar productos, y ahí por todo el ámbito que venimos conversando y las alternativas de creación que iban comentando ahí rápido en la charla anterior, hay posibilidad de uso real en lo que hace a cómo producir estrategias de marketing, gestión de negocio, customer experience y gestión de talentos
en muchas alternativas que nosotros ahí estamos también aplicando. Bueno, quizás la primera es cuando hay que armar un plan de negocios. A veces arrancan con un plan de negocios totalmente en blanco y empiezan a pensarlo, a estructurarlo y todo con la mejor experiencia que tenga cada uno, pero utilizar una herramienta como GPT para poder tener propuestas o contribuir a una sugerencia o un primer bosquejo donde estamos trabajando, permite acelerar muchísimo un entregable, un plan de negocios que pueda estar abordando temáticas que quizás me olvidé. Supongamos que yo trabajo, escribo todo en Word y hago mi plan de negocios. Bueno, puedo tranquilamente subir este plan de negocios, pedirle a GPT, que es hoy por hoy el mejor que hay en manejo de lenguaje, pedirle que me evalúe si me estoy olvidando de una dimensión, de una temática, que me haga un análisis FODA. Pero bueno, esto es algo que me va a poder hacer un plan de negocios muy superador a lo que yo me imagine. La realidad es que no. No porque, primero, GPT está entrenado hasta el 2021. Segundo, GPT tiene por detrás toda la información que esté disponible pública. No tiene toda la información de mi competencia o quizá de un mercado específico que yo quiera abordar. Entonces, ese plan de negocio puede ser un poco superficial. Segundo, aconsejo nunca quedarse con las primeras respuestas de GPT, porque se pueden profundizar, revisar, pedirle que se esfuerce más, y todo ese trabajo hace que la calidad del entregable que nos da sea cada vez mejor. Nosotros lo usamos en distintos puntos donde tenemos que analizar a veces herramientas nuevas, analizar un mercado nuevo y dar rápido informaciones muy útiles y complementan a la investigación que uno puede hacer. Ahora, una herramienta también que se puede usar y es muy útil es la de chat PDF. Chat PDF utiliza mucha inteligencia de GPT, pero lo que tiene a diferencia, que es una aplicación pública, ahí puse el link, después si lo quieren investigar, pero se puede incorporar un PDF, se lo sube como un archivo, y después de ese PDF se le puede empezar a hacer preguntas. Obviamente uno podría leerse todo el PDF y respondérselas uno mismo, pero la ventaja que tiene es que a veces hay información que necesito estudiar rápidamente. Ejemplo, acá estoy metiendo un annual report, un reporte anual de una empresa. De esta empresa son 300, es un PDF de 300 páginas. Bueno, primero está en inglés además. Entonces, en esta aplicación puedo subir todo ese informe y pedirle específicamente puntos específicos que me interesa saber para no tener que leer todo y después ver si encuentro esa información. Y esto quizá en 5 minutos, 10 minutos, puedo tener hasta un resumen consolidado de los temas clave. Eso, para alguien que es emprendedor, que está investigando, que necesita saber muchísimas cosas, es súper recomendable. Y lo que tiene es que este tipo de información potencian a GPT porque GPT no la tenía disponible, porque es de antes de 2021 y además es un tema específico que a mí me interesa saber. Entonces ahí es como que le metemos el foco y la información y sobre eso se puede trabajar muy rápido y bien, o sea, muy aconsejable. Armar una presentación también. Hay como una herramienta Canva, conocida seguramente por varios. A futuro viene Microsoft Copilot, que lo que está haciendo Microsoft es incorporar inteligencia artificial de GPT en un montón de aplicaciones. Una de esas es PowerPoint, en Word y en Excel, todo le está sumando esta inteligencia. Pero mientras tanto, Canva está funcionando muy bien. Este es un ejemplo real que estamos mostrando ahí, donde le ponemos una temática que queremos desarrollar. Esa temática ahí fue propuesta por GPT y sobre esa propuesta la incorporamos en Canva y en Canva puede ya estructurar una presentación. Esto puede ahorrarnos un montón de tiempo y no estar quizá 2 días, 3 días preparando la presentación. No es que la presentación va a estar ya mejor que lo que se me pueda ocurrir si le pongo mucha dedicación y si además la adapto poniéndole criterios, sabiendo bien cuál es mi público. O sea, en general, nunca obtenemos un entregable ya listo. Pero puede hacer que haga 5 o 10 pasos mucho más rápido y que me facilite una co-creación más inteligente y más asertiva. Entonces, muy sugerible ahí que aprovechen ese tipo de herramientas. Diseño de producto.
En esto nosotros estuvimos trabajando internamente en desarrollar una aplicación utilizando inteligencia artificial, ya no para uso de lenguaje, que fue un poco lo que estábamos mostrando anteriormente, sino para imágenes. Y esto fue todo un tema muy disruptivo, porque antiguamente se entendía como que la inteligencia artificial venía a suplir comportamientos muy simples y más que nada centrado en números, después fue al lenguaje procesado hacia lenguaje, y el año pasado se fue mutando cada vez más a temas creativos, porque se encontraban patrones en la creatividad. Esto no es nuevo, digamos, ya Da Vinci utilizaba Fibonacci, había muchas reglas matemáticas en artistas, pero bueno, lo que hace toda esta inteligencia es interpretar desde imágenes patrones, y en base a patrones puede comenzar a sugerir, porque, bueno, no lo dije antes, y es muy importante, estas inteligencias son generativas, generan nuevos datos sobre los preexistentes, a diferencia del buscador de Google, que no genera uno nuevo, busca y encuentra y punto. Esto lo que tiene es que, al ser generativo, se asocia muy rápidamente a la creación, entonces puedo tener 5 gatos y crear uno nuevo. Eso antes no era una alternativa, fue parte de lo que surgió al final del año pasado. Para nosotros, nos permite hoy, trabajando en co-creación con nuestros diseñadores, por ejemplo, este ejemplo que voy a mostrarles, donde dándole un input basado en un aspiracional que está segmentando una propuesta donde nosotros decimos, bueno, todas estas imágenes hacen a un cierto look, a un estilo, eso lo transformamos en texto, que es lo que se ve más arriba donde dice descripción de producto, y en base a eso le pedimos que genere propuestas de producto. Estas propuestas las podemos bajar y principalmente hasta ahora nos está dando ideas disruptivas, algunas van un poco muy de la mano de lo que se está creando. No vemos que sea un sustituto en absoluto de un diseñador, pero sí vemos que un diseñador puede potenciar mucho su creatividad porque lo saca de sus propias limitaciones y sus propios sesgos y le permite quizá tener 10 alternativas y sobre alguna de esas volver a trabajar, repreguntar y hacer una co-creación. O sea, vemos continuamente más un complemento que pensar en si, no sé, se va a sustituir un creativo. No, eso está lejísimo. Lejísimo porque tiene que entender el ADN de las marcas, tiene que ser sensible a cuáles son las colecciones que vienen, y gran parte de todo lo que está creado hasta ahora en estas inteligencias es que están basadas en información del pasado, y entonces dan por probabilidad diseños que tienen mucho de pasado y no necesariamente de futuro. Entonces hay un trabajo todavía que internamente vamos adaptando estas inteligencias para cada vez más estar pensando en la moda futura y en ser muy sensible a los ADN. Pero esto les diría como que se involucren porque les puede facilitar cada vez más creatividad. Bueno, materiales sustentables, informaciones que pueden estar disponibles, hay muchísimo en el mundo de información sobre materiales sustentables, hay papers por todos lados, muchísimos en inglés, hay en otros idiomas, en Europa muchísimo, y es fácil acceder hoy a que si quiero desarrollar algún nuevo producto, como muchos que mencionaban, pueda usar GPT, BART también para tener alternativas y materialidades y saber también hasta sus argumentos y sus beneficios y poder profundizar. Esto es una herramienta que para este tipo de conocimiento que muchas veces no está tan claro de acceder, les puede rápidamente dar una orientación. Diseño de producto, y no solo de productos, sino de tiendas. Para nosotros hay mucho trabajo creativo de las áreas de arquitectura para ir modificando las imágenes y adaptarlas y continuamente hacer que la experiencia sea cada vez más intensa. Y bueno, estamos empezando a trabajar con inteligencias artificiales para hacer propuestas que nos saquen de vuelta de la caja, que nos den posibilidades de repensarlo. Y acá en este caso estamos mostrando que en base a una imagen de lo que es vidriera desde afuera, le estamos pidiendo a esta inteligencia artificial que se llama Stereo Diffusion
que nos proponga interiores. Es difícil ese trabajo imagínense, desde la matemática para salir de una vidriera a que entienda qué es el interior y desde el interior que haga propuestas asociadas. Y hace propuestas bastante interesantes, como verán, algunas bien disruptivas. Si voy con esto a que directamente un proveedor que me haga la tienda, no es que ya voy a estar acertando el ADN de la marca y haciendo una experiencia perfecta. Pero es muy distinto a ir a un arquitecto sin nada en la mano, a traerle varias ideas que le pueden estar orientando a lo que estoy queriendo transmitir. Diseño de tiendas también tiene que ver no solamente con esta posibilidad de estar viendo ideas, sino algo que nosotros hacemos hoy por hoy ya es poder hacer inmersiones en tiendas antes de tener siquiera la llave, como dice el texto, pero nosotros tenemos que alquilar un local relativamente rápido, tenemos que tomar la decisión. Y para poder saber cómo va a ser la experiencia, sabiendo el plano, las dimensiones, podemos crear ese espacio y ya vivirlo, a sentirlo, que es hasta inclusive con Oculus, poder recorrer el lugar sin siquiera haberlo todavía alquilado, ya en la experiencia futura. Esto es algo súper real, digamos que ya hoy lo hacemos, y permite muchas veces evitar una inversión en un lugar donde no cierre, permite que a veces uno hacía todo un local y lo veía en 2D y cerraba todo muy bien, pero cuando estaba ahí quedaba chico, se sentía incómodo. Todo eso hoy permite hacer inversiones mucho más acertadas y bueno, y hacerlas una vez bien, que es algo clave, porque abrir un local y tener que cambiarlo también es un montón de pérdida por todos lados. Bueno, esto es real, digamos, y nos está haciendo una herramienta muy útil. Para la producción de cualquier producto, de vuelta, hay en estas herramientas de inteligencia artificial muchísimo para aprovechar en investigación y que pueda darte alternativas de maquinarias, para qué cada cosa y hasta qué punto son una ventaja, ¿no? Hasta pensar en los residuos que generan unas, otras, la necesidad de cuál va a ser el costo energético asociado a ciertas máquinas, todo se puede repreguntar y imaginando un negocio nuevo donde estoy arrancando es como tener a la mano a los mejores consultores del mundo y sin costo. Así que es muy sugerible que lo aprovechen. Ahora, generación de contenido y marketing. Hay algunas herramientas, como una que les muestro ahora. Saluda a Jasper, la inteligencia artificial que hace que sea más rápido y fácil de escribir contenido para tu blog, sitio web, redes sociales, copy y más. Bloqueo del escritor te ha pasado, ¿cierto? Ahora puedes ampliar el contenido 5 veces más rápido con la inteligencia artificial de Jasper. Entonces, ¿cómo funciona Jasper? Una vez que ya estés dentro, elige entre 50 habilidades de escrituras diferentes. Jasper ya lo sabe. Simplemente dile a la inteligencia artificial sobre qué quieres escribir y luego presiona generar. Instantáneamente ante tus ojos, mira a Jasper escribir contenido para ti. Jasper se lee el 10% de Internet y sabe todo sobre tu nicho y está capacitado por expertos en marketing para escribir un copy persuasivo y emocional. ¿Quieres escribir contenido para tu blog de alta calidad y rápidamente? Entonces activa el modo voz. Esto te permitirá ordenar directamente a la inteligencia artificial de Jasper. Hey Jasper, escribe un párrafo sobre los extraterrestres. ¡Wow! Increíble, ¿cierto? Ahora solo tienes que editar un poco. Ahora continuemos con el siguiente párrafo. Es así de rápido y fácil. Jasper escribe contenido original, libre de plagio, optimizado para SEO e impulsa las ventas. Bueno, Saluda. Ahí, volviendo a esto, primero Jasper utiliza GPT por detrás y lo que hace el software es que tiene unos prompts. El prompt es la manera en la que nos comunicamos con la inteligencia artificial. Es el texto con el que se le orienta a la inteligencia artificial de qué estoy hablando y qué respuesta quiero tener. Esto lo que hace Jasper es utiliza GPT y tiene un prompt que asegura que el resultado que propone GPT sea uno que pueda usar en comunicaciones, en este caso de marketing. Primera pregunta que yo me hacía con esto es, ¿necesito Jasper o puedo directamente hacerlo en GPT?
No, lo puedo hacer en GPT y no usar Jasper. Jasper lo que tiene es, como dicen ahí, algunos equipos de marketing que van puliendo el prompt para ser más específico. Jasper y GPT, los dos tienen mucha información de lo que es Estados Unidos, hay mucho en inglés. Ahí va a ser un contenido bastante fácil y preciso para poder facilitarlo. Hoy hasta inclusive hay algunos diarios que utilizan casi por entero inteligencia artificial. Acá va a ser muy buenas propuestas. Nosotros en algunos casos lo usamos, pero raro, muy raro, es no adaptarlo. Ahora de vuelta, como dice ahí, ese momento del escritor que tiene que ponerse a crear contenido y le va a facilitar este tipo de herramientas a tener más ideas y generar contenido más rápido, sin duda. O sea, ahí la versión de esa Jasper es uno de los que creo mejores de los que hay y no es imprescindible, pero es un buen camino como para arrancar. Esto también es generación de contenido, y ahí les voy a mostrar. Es un excelente día para explorar cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en la gestión del negocio. En este caso, estamos presentando distintas soluciones en el contexto de esta charla y yo soy un vivo ejemplo de la creación de contenido a través de la inteligencia artificial. Vamos a ver algunos ejemplos que implementamos en Printar Group y algunas soluciones que están en el mercado para expandir las posibilidades en el desarrollo de tu negocio. Ojalá sean de ayuda. Podés continuar, Rafa. Bueno, esto que estamos viendo acá es una persona que no existe, está tomando texto que generamos nosotros y en ese texto lo está transformando en la imagen de una persona que aparenta ser real, que está hablando. Esto lo habrán visto en algunos videos, se usó también mucho en la Econar. Es algo que primero sorprende, pero después todavía no llega a tener una conexión emocional fuerte. No es algo que se pueda abusar de esto hoy, pero como más que nada mostrándoles los caminos, esto de hace medio año ahora se acercó muchísimo. Ya además la forma de hablar, cada vez hay un tono español, argentino, mexicano, cada vez se acerca mucho más a algo muy aplicable y a utilizar y tener avatares para generar contenido. Esto es algo que está cada vez más cerquita de ser algo que genere una experiencia linda. Porque si no, también, como se lo ve todavía, a nuestro entender es un poquito robótico para hablar de algo seriamente para poner frente a nuestra comunidad. La generación de imágenes, esto también, bueno, ya mostré en algún caso el diseño de productos, pero si vamos más a imágenes que podamos usar en la generación de contenido, tanto para Instagram, Twitter o en nuestros sitios web, hay distintas herramientas. Acá algunas estamos mencionando, Midjourney, que nos funciona muy bien. DALI, que es la contrapartida de GPT transformado en píxeles. Entonces, permite con imágenes trabajar y hacer propuestas. Generalmente son un poquito más creativas, no tan fotorrealistas. Y Midjourney tiene la posibilidad de combinar ambas de una manera que a nosotros nos gusta más. Stable Diffusion también, que está ahí con Stability ahí, tiene una combinación que nos gusta porque permite utilizar bases de datos de imágenes que uno le cargue, y es un mundo que se generó de inteligencia artificial centrado en imágenes y no como es GPT, que es DALI 2, que está centrado en texto. Así que tiene una calidad en lo que es Stable Diffusion y Midjourney más asociado a este mundo de generación de imágenes. Y bueno, no es algo tan lejano. De hecho, si entran a nuestro sitio web hoy de Todo Moda, van a encontrar esta imagen, y esta imagen fue diseñada con inteligencia artificial y bueno, y está muy cercana, digamos, al ADN de la marca y todo. O sea, como que no es tan teoría. Bueno, también las descripciones de producto. Esto lleva a veces mucho tiempo y saber bien cómo describir un producto para que los buscadores y el SEO sea bueno del sitio, se puede uno potenciar rápidamente usando herramientas como Type, que lo que hacen básicamente es generar estos nuevos nombres. Y para nosotros que tenemos casi 12.000 productos nuevos al año,
nos facilita esas creaciones y además el uso en distintos idiomas. Así que es una herramienta útil. Gestión de negocios, ahí voy a ir un poquito más rápido. En gestión de negocios, acá entra muy fuerte lo que es Machine Learning. Machine Learning permite una base de datos con, por ejemplo, aquí a la izquierda se ve predicción de ventas. Tenemos por detrás los comportamientos de muchos meses y semanas y días en distintas ubicaciones. ¿Y qué permite eso? Encontrar un patrón de que el lunes la venta es distinta del martes, del miércoles, y que cada hora es distinta y en cada local es distinta, con lo cual es posible predecir hasta la cantidad de ventas que va a haber cada media hora en cada lugar del mundo. ¿Qué ventaja tiene? Es que me puedo preparar con el stock, con los equipos, para que en esa cierta hora haya la suficiente capacidad de atención a público, y permite, como está más hacia derecha, distintos reportes donde podemos identificar quiénes son los que están operando con mayor eficacia dentro de la operación, que permita, en base a los mejores, identificar las oportunidades de cada uno. Y lo que estamos trabajando actualmente es que todo eso se visualice en tiempo para cualquier persona que esté en la organización. Hoy tenemos un set de indicadores que son más de 120 reportes, que son accesibles de sitios como, bueno, desde el celular, tablet, de las desktop, y tienen una facilidad visual que hace que esto pueda ser interpretado por cualquier organización y sepa en qué enfocarse. Pero donde está la parte nueva, que es la que ahora más estamos enganchados, es que la parte visual muchas veces es muy linda y todo, pero hay que tener tiempo para ver los reportes, son varios reportes, y al final es algunos equipos que son nuevos, están en rotación, que están cambiando por lo que sea, no necesariamente tienen el tiempo ni el entendimiento al máximo de las oportunidades que se ven en los tableros. Entonces, nosotros pensamos cómo podemos desde esos tableros transformarlos en alertas automáticas y generar un bot que pueda comunicarle al equipo dónde está la oportunidad principal hoy que tiene que estar atendiendo. Y esto, basado en que ya lográbamos hacerlo visualmente con colores, es básicamente que a un cierto desvío, que se vería en rojo, supongamos, en vez de que solamente se vea en un tablero, que genere un disparador para una alerta, ejemplo, vía por mail, o lo que queremos ahora es que sean directamente por WhatsApp. Bueno, otro punto que usamos en Machine Learning es para, entendiendo cómo se está comportando la venta en cada local, saber cómo este local debiese adaptarse para responder al público que lo visita. O sea, hay unos públicos que pueden estar al lado de una escuela, donde las necesidades que están teniendo son distintas quizá a un público que está en un shopping. Entonces, para nosotros, viendo el comportamiento de la venta, podemos buscar una optimización, que esto es bien de Machine Learning, para ver cuál sería la categoría que tengo que extender y cuál la que tengo que achicar, y que no sea una decisión tan imaginaria o emocional como nos era antes inevitable. Bueno, y en cuanto a la experiencia en el local, también hay muchísimo avance hoy por hoy. Esto no lo tenemos nosotros tan desarrollado como muestra en este caso una empresa que está situada en, no sé si es en Rumania. Que lo que está mostrando es el sitio directamente de góndola, donde a partir del computer visioning identifica que hay un hueco en la exhibición. Eso es algo relativamente fácil para un clasificador que ve la imagen y ve este hueco, se lo entrena, se le define, y lo que hace ahí es avisarle al equipo de que tiene que reponer producto. Entonces, bueno, en este caso ellos van y reponen el producto. Esto es algo que viene hacia adelante en una realidad. Ya Amazon generó toda una experiencia que es completa, donde entras al local, te vas del local simplemente dando tu dato y lo que agarraste te lo cobra cuando te fuiste. Esto viene, digamos, y facilita experiencias muy fluidas, así que diría que si en un momento van trabajando por ahí, no es tan ciencia ficción. Para nosotros, donde sí tiene alguna aplicación similar, es en la exhibición, donde hay productos que, teniendo tantos locales diferentes,
es difícil asegurar que siempre cambiando producto esté todo bien exhibido donde tiene que estar. Entonces se puede entrenar a partir de las imágenes qué tipo de exhibición es correcta y cuál no, y que alerte sobre los desvíos. Otra realidad donde implementamos es cómo podemos calcular si una tienda va a vender bien o no en un X lugar. No solamente estaba el recorrerla, como mostré antes, en el interior, sino, bueno, sabiendo bien que está en un primer piso, que está cerca de X marca, que pasan tantas personas por el shopping, todos los datos que tengamos desde la ciudad, etcétera, podemos acertar con un 91% la venta que va a tener esta ubicación. Eso permite, de vuelta, una inversión más segura, y es utilizar todos los datos que antiguamente uno tenía que estar tratando de recordar para decir, sí, este es el lugar perfecto. Bueno, esto es bajar los datos concretamente, analizarlos y después pedirle al motor que lo defina, qué probabilidad le da. Un punto donde nosotros también lo estamos usando en gestión es cada vez que lanzamos un producto, en 24 horas podemos saber si este producto va a funcionar como se estaba esperando, o por debajo o por arriba. Por debajo tiene ciertas medidas donde hay que acelerar la venta, porque si no se nos va quedando fría la exhibición. Y si está muy por arriba también, porque hay que salir a producir nuevos productos y ver si los podemos diversificar. Y en este caso es aprovechar las fábricas que tenemos en Argentina, donde podemos pedirle que fabriquen, ejemplo acá, una media que está performando por arriba de la expectativa. Y esta velocidad en lo que hace a moda es fundamental, pero además evita tener que producir excesivamente, y algo que es muy nocivo de fast fashion es producir y después tener mucho residuo de productos que nadie iba a comprar. Esto permite acercarlo y al final darle a la comunidad lo que está buscando y evitar al máximo, digamos, el consumo innecesario o la sobreproducción, que no es algo que beneficia. Bueno, y también, como un último ahí en gestión, también las herramientas estas, no solamente para ver un hueco que puede haber en la exhibición, sino también malos comportamientos que pueden ser inseguros para operarios, para equipos. Esto es de vuelta, entrenar viendo, enseñándole al computador, a la inteligencia, de que hay movimientos que puedan ser inseguros. Tanto movimientos como riesgos que puede haber en el manejo de mercadería. Hace que tengamos rápidamente alertas y después evitemos hasta accidentes. Así que esta también es tecnología real. Bueno, ahí voy rapidito ya con Customer Experience, punto fundamental. Gender, posture, age, and expressions from the images of customers entering a store or looking at a shop window, thus giving us valuable information regarding the type of customer and which marketing strategy to follow. Apparel features can also be extracted as a recommendation tool. Only for e-commerce, but also for improving the traditional shopping experience in our physical shopping centers. Bueno, esto también es algo que cada vez viene más fuerte, porque en el reconocimiento de las imágenes podemos facilitar, a ver si vemos que hay una sonrisa tras haber hecho una compra. Bueno, nos está dando una señal, o sea, nuestras caras son muy buenas en comunicación, y también los patrones que identifican si esto puede ser una transformación a que ni siquiera tenga que encuestar a una persona. Y bueno, desde saber si es una persona de una cierta edad, quizás no es tan importante si tiene 22 o 24, pero ya me permite clasificarlo dentro de un cierto rango etario, sé si es mujer, si está vestida de una cierta manera. Todo esto permite con algoritmos hacia adelante empezar a reconocer cada vez más lo que le pueda interesar a nuestra comunidad, a nuestra visita en nuestros espacios, y transforma estas experiencias que antiguamente eran muy físicas en ser lo que le llamamos muy digital, y tener, por ejemplo, que desde una app le pueda hacer una notificación de productos que para ella sean los ideales en ese momento, viendo que
tiene una cierta apariencia, de que viene acompañada con su hija, etcétera, que pueden ser distintas a si no sé nada de eso y empiezo de cero una relación. Bueno, y un uso también que está en nuestro sitio, si investigan ahí un poquitín en algún momento, pero tenemos una camarita que se ve a la derecha arriba en el sitio, donde pueden incorporar una imagen y en base a esa imagen que el buscador encuentre productos similares. Esto es un tipo de inteligencia artificial, más machine learning, donde se hace que no sean siempre sugerencias basadas en datos, por ejemplo, le escribo cartera marrón X, sino que le estoy hablando a partir de imágenes, que tiene mucho más que ver con el comportamiento que tenemos hoy en la realidad cuando alguien va a un local y dice, bueno, quisiera esta o una parecida, más grande, más chica. Bueno, de esta manera estamos haciendo que Machine Learning trabaje sobre imágenes y acerque experiencias cada vez más reales y pueda proponer productos más asertivos. Y en esto de productos más asertivos, también, y es muy real esto de marketing, poder dar cada vez contenido, propuestas más afines a lo que estoy viendo. Muchas veces, y lo que pasaba hasta hace un año o dos, los buscadores lo que hacían era, en base a mi comportamiento, las cookies, por donde anduve, proponía productos que se habían vendido mucho. Hoy para nosotros eso no nos sirve tanto, porque como lanzamos productos nuevos, los nuevos no los sugeriría, porque es un producto que quizás se ve igual todo, pero ni lo sabe, si no se lo enseñamos. Entonces lo que estamos haciendo es que nos guiemos mucho más por la imagen. Si generalmente compra carteras negras, ahora, si no tengo más las anteriores, que proponga la nueva. Esto hace que la sugerencia y el contenido que pueda estar enviando sea cada vez más asertivo. Y por último, más en gestión de talentos. Ahí, para nosotros fue clave usar un chatbot para facilitar a nuestros equipos entrenarse. Usaban mucho búsquedas de documentos en un lado, en otras carpetas, pero eso era muy engorroso. Molestaba también estar todo el tiempo actualizando si no había alguien que los usara. Bueno, a partir del chat, lo que fue pasando es que tienen facilidad de entrar al contenido, hay videos, etcétera, y esto les permite y nos permite ver qué contenidos se ven más, cuáles hay que actualizar, y ahora actualmente es además que cada equipo puede ir generando su propio contenido y subirlo si es bueno. Esto, sumado a inteligencia artificial, lo que hace es que las respuestas, en vez de ser tan de cuadro sinóptico, que van a ser una respuesta siempre igual, se puede hacer que las respuestas estén claro. En una franja horaria que te convenga. Adaptadas, e inclusive, como recién se disparó solo, está la posibilidad de incorporar una voz que pueda ser generada con inteligencia artificial, como es esta. Utiliza texto, que está ahí, como dice ahí, sí, claro, dime una franja horaria que te convenga. Se utiliza ese texto para transformarlo a una voz que sea una voz que a mí me parezca que representa la marca y ADN, y podemos tener una vinculación que sea muy cercana, digamos, a quien la está queriendo escuchar. Bueno, de hecho ahí les mostraba el segundo audio que es... Sí, claro. Dime una franja horaria que te convenga. Bueno, esto nadie grabó realmente ese audio, o sea, es artificial, generado en base a texto. Bueno, y en gestión de talentos también están estas herramientas nuevas, que por ejemplo esta es Nahuayam, que fue un desarrollo que se hizo en Argentina, que lo que hace es... En tiempos modernos, conseguir trabajo es mucho más que presentar un currículum vitae o ir a una entrevista de trabajo. Conozcan a Nahuayam, es un videojuego que evalúa tu perfil profesional, está disponible para iOS y para Android, e invita al usuario a enfrentar un desafío de rescate en un contexto apocalíptico. Nahuayam es una herramienta que te permite no solo evaluar a posibles candidatos, futuros candidatos que quieran ingresar a trabajar dentro de una organización o una empresa o una pyme, sino también sirve para hacer un mapeo interno. Y como mapeo interno es poder conocer realmente el perfil de cada una de las personas que están trabajando dentro de la empresa. Cada decisión que va tomando es evaluada por medio de la inteligencia artificial. El sistema permite conocer, a partir de la experiencia lúdica, la personalidad del candidato al puesto de empleo y su reacción en diferentes momentos críticos. Hoy Nahuayam es una herramienta exclusiva para la utilización de las empresas, porque obviamente si van a bajar la aplicación le va a pedir un código que es el código que paga la empresa a cambio de tener obviamente el perfil profesional. En la segunda etapa, que va a ser a partir del segundo semestre, va a salir B2C, que significa que cualquier persona va a poder bajarse en Nahuayam, poder jugar
autoconocerse, y qué mejor que autoconocerse para poder lograr un mejor desarrollo. AUD ofrece a la empresa el acceso a un tablero desde donde puede consultar, filtrar y ordenar los datos de los perfiles evaluados de acuerdo a sus necesidades de selección. El sistema también incluye un ranking automático que facilita la gestión de la información. En la actualidad ya están usando esta plataforma como parte del sistema de selección diferentes consultas de recursos humanos e importantes compañías en Argentina, Uruguay y España. Bueno, esto que mostraba ahí tiene que ver con alternativas que se van abriendo ahora nuevas. Hay que tener en todo esto igual cuidado, digamos, porque, por ejemplo, yo puedo, en base a toda una conversación que me incorpore ejemplo en GPT, puedo bajar toda una charla con alguien y esa charla pedirle que me puntúe su capacidad analítica, su estrategia, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que todo eso, por más de que te le dé una respuesta muy convincente, no necesariamente hay un estudio estadístico, hay un estudio sociológico, ni perfiles realmente hechos por un profesional, sino es una herramienta que va a estar asociando y con una propuesta que GPT siempre responde y lo hace convincentemente, puede confundir y dar la impresión de que hay un estudio bien hecho estadístico. Ahora, no sirve nada de lo que diga, no. Sí, puede dar mucha información interesante, pero hay que tomarla con un poquito de distancia. Esta herramienta de NaWoYam sí fue hecha con psicólogos que estuvieron trabajando por detrás y me parece muy interesante el caso porque es mucho más divertido quizá esto que a veces estar respondiendo formularios y preguntas y respuestas de jugar. Y cuando uno juega muchas veces se saca muchos filtros y es más real a cómo se comporta. Así que muestro una funcionalidad real hoy que en lo que hace a talentos es concreto que se está usando y permite a las empresas ser y mostrarse también cada vez más de vanguardia y más flexibles, más modernas. Y esto, bueno, está funcionando. Bueno, ahí yo les hice un raconto de muchas alternativas. Hay muchas más, algunas me contuve de no mostrar, pero porque se nos iba muy largo. Así que ahora, digamos, tendríamos la posibilidad de hacer un intercambio, profundizar en una dinámica donde van a poder participar y ahí vamos a poder tener la posibilidad de, bueno, de conocernos mejor. Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo, por el interés también y, bueno, espero poder asistirlos en cualquier pregunta que haya surgido. Muchas gracias, Rafael. Ahí viene Gus. ¿Cómo están? Rafael, impresionante la cantidad de información y la interacción de datos también que se genera. La verdad es que es exponencial lo que se puede lograr a partir de estas herramientas digitales. Ahora vamos a aprovechar el tiempo y vamos a cambiar a la parte de Zoom para poder interactuar con Rafael y aprovechar el tiempo. De nuevo, muchas gracias a todos por estar presentes. Fue un lujo escuchar esto. Recuerden ingresar al botón rosa de Workshop para ingresar al intercambio con Questions and Answers. Ahí, Flor.